Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Ubushikirangaje bw'itahamagara y'abantu mu gihugu c'u Rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza ca COVID-19 abanyagihugu bubasanga mu burere barimwo. Abapimwa barashima naho hari ibikibabangamiye. Yewe nta bushobozi mfite n'abana batoya nk'inzu y'icyumba na saro biba bikaze nyine. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali basigura ko ukwikumira ko basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato babamwo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuhereye mu gihugu ca Kenya, aho polisi itangaza ko abantu bagera kuri 13 baraye bahitanywe n'umuriro watewe n'ikamyo yari itwaye igitoro mu burengero bw'ico gihugu. Abatari bake barimwo abihutiye gushaka kuvoma ico gitoro iyo gihe iyo kamyo itembagara bakomeretse nk'uko polisi bandanya ibisigura. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP Ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru rivuga ko iyo kamyo yahenutse ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu. Umudereva wayo ariko agerageza guhunga iyindi kamyo yagira igongane nayo mibarabara ricamwo imiduga myinshi hagati ya Kisumu n'umupaka ico gihugu gihana na Uganda. Mu ndembe ziriko zivurirwa mu bitaro bitandukanye harimwo abana. Icatumye haduka umucanwa inyuma y'itembagara ry'ico gikamyo ntikirashobora kumenyekana. Tuve muri Kenya tuja i Buraya aho abahitanywe n'imvura ivanze n'imiyaga myinshi yaguye mu mpera z'inondwi mu bihugu bimwe vyo mu burengero bw'uyo mugabane baja barenze 180. Ibitigiri bishasha vyatangajwe uno musi n'abakiriko bararondera abo barabomorewe ko n'ibihome. Polisi yo mu Budagi ahavugwa benshi bahitanywe n'ico gihuhusi ivuga ko ico gihugu cabuze abarenga 150. Ububirigi nabwo bukemeza ko ku ruhande rwabo barenze 25. Ejo kwa gatandatu President Budagi mu rugendo yakoreye mu karere kitwa Skuld kari mu twasinzikaye kurusha utundi muri ico gihugu yavuze ko abakeneye gufashwa ari benshi cyane kandi ko ubwo bufasha bazobukenera mu kiringo kirekire. Umushikiranganji w'ubutunzi muri ico gihugu nawe vyitezwe ko kuwa gatatu w'indwi iza asaba leta kurekura byihuta amafaranga yo gufasha abanyagihugu agera ku miliyoni 354 z'ama euro. Yabwiye kandi imenyesha makuru bikorera muri ico gihugu ko leta itegerezwa kwiyumvira gutangura gusanura inyubako zirimwo amabarabara n'ibitarugwa vyasenyutse. Afatiye ku vyononekaye yemeza ko ari umugambi ushobora gutwara amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga akoreshwa i Buraya. Dusozerere muri Haiti aho umutambukanyi wa Juvenal Moïse aho ari president w'ico gihugu yatahutse inyuma y'igandagurwa ry'umugabo wiwe. Martin Moïse yaramaze hafi indwi zibiri ari kuvurirwa mu bitaro vyo mu gisagara ca Miami kiri muri leta Florida aha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tuributsa ko yacitse kw'icumu igenekerezo ry'indwi uku kwezi aho abishe umugabo wiwe babasanze ku muhana wabo bwite hama batangura kubamyijaguriramo amasasu ariko we Imana irakinga ararokoka. Nta jambo na rimwe yigeze avuga ashitse muri Haiti. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP dukesha ino nkuru yavuze ko yatahukanywe n'indege itari mu gisata c'ubudandaji jet privé mu gifaransa ariko iyo ndege ntiyavuze uwo yegukira. Yari yambaye ikanzu yirabura iri ku ikoti itamenwa n'amasasu. Ukuboko kwiwe nako kwariko ibipansuma n'ibindi bikoresho vyo kwa muganga bigushigikiye. Abahinga mu vya politike ya Haiti babwiye AP ko bitangaje ingene yihuse gutahuka. Abavuganye n'iryo torokanizo ry'amakuru y'abanyamerika basesanguye bavuga kandi ko ugutahuka kwiwe gushobora kuba gusiguye ko yipfuza kwinjira muri politike ya Haiti. Bitegekanijwe ko nyakwigendera Juvenal Moïse ashingurwa igenekerezo rya 2023 uku kwezi kw'indwi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari.
ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushikiranganje bw'itamagara y'abantu muri ico gihugu bubandanya ibikorwa byo gupima abanyagihugu ikiza ca COVID-19. Vyitezwe ko hapimwa ibice 20% by'ababa ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Abazopimwa bose bazobasanga mu burere babamwo. Ikibazo c'uburaro buto kiri mu vyo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosanganwa ubwandu. I Kigali mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Iki gikorwa kije nyuma y'aho umujyi wa Kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo, nyuma y'aho bigaragaye ko umubare w'abandura COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ukomeje kwiyongera. Mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera, wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa. Ikibazo cyagaragaye ni cy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye, bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye. Uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yari yishimiye igisubizo ahawe cy'uko ari muzima nyuma y'uko yabanaga n'uwanduye COVID-19 atabizi. Nahise ubwoba, yaraje arabiduhisha tukajya dusangira nawe tukaryamana, tubimenya nyuma kandi uwo musize mu nzu. Yaraje kandi n'umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha, akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana. Kombi aje yize kandi ayifite, abizi ko ayifite. Asi wanjye ndamwakira. Ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu. Niyo mpamvu nishimye ko numvaga nacitse umugongo, numvaga umutwe ndya, numvaga ahantu hose nta rugingo ruzima afite, ariko kuba mbaye muzima ndishimye cyane. Ikibazo cyagaragariye aho ijwi rya Amerika ryageze ni icy'abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye, ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo. Uyu ni umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yewe nta bushobozi mfite n'abana batoya kandi tuba mu nzu zitatmo nk'inzu y'icyumba na saro, biba bikaze nyine nta kundi nyine dinzi. Usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage, izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo, kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bihe. Madame Ingabire Nkusi Josine asanzwe akora muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa Rusororo. Yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make, atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduza abagenzi be. Kubashiramo iyo tumusanze ari pozitifu, hari umuti w'ibanze babanza kumuha. Iyo turangije kuwumuha tujya kureba iwe ahatuye, ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine, ibyo tukabireba. Ese ibyo kurya bazabibona niba ari shefu wa famiye ari utunze umuryango. Hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ari uko bagiye gukora. Ibyo nabyo birahari. Bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe, tukamwigisha impamvu akwiriye kwiha akato, tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda, tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza. Tujya kureba uko yaramutse, uko ogisijene yihagaze, uko abo mu rugo bameze, niba atabanduje, niba akomeje kwiha akato. Tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo. Abaturage barimo gupimwa COVID-19 batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu, bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo, bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho, bagafata urundi, hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka 18. Imibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa Kigali ntiramenyekana, ariko Minisiteri y'Ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu 1997 aribo bantu bashya banduye COVID-19. Bigaragara ko abanduye biyongereyeho 1000 mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi minisiteri. Mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku 2000, abasaga 1300 nabo mu mujyi wa Kigali. Bikaba bisobanura imibare mishya yarayivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo. Kugeza uyu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 54,449 ari bamaze kwandura COVID-19, bari 38,158 bamaze gukira, abagera kuri 638 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.
tukivuga ku vya COVID-19 mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abashakashatsi muri Uganda babandanya kurondera ingene ikikiza cotuzwa hakoreshejwe ibiterwa bitandukanye inyuma yaho ikigo ca leta kijejwe imiti muri ico gihugu NDA yacemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya Mbarara. Abandi bashakashatsi muri kaminuza ya Gulu iri mu majaruguru ya Uganda nabo bakoze uwundi muti uje batanguye kugeragezwa. Umenyesha makuru y'Ijwi Amerika i Kampala muri Uganda Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru ikurikira. Ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu National Drug Authority NDA kivuga ko hari imiti y'amoko 3 imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose. Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afrika byibasiwe n'iyi ndwara. Kugeza ubu imibare y'inzego z'ubuzima akabigaragaza ko abantu barenga 2,000 bamaze guhitanwa na COVID-19. Ayo moko 3 y'imiti arimo uwa Covidex wakozwe na Profeseri Ogwang Patrick wo muri kaminuza ya Mbarara, UBV01N wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi ubu urimo kugeragezwa mu bantu, hamwe na Covidex-1 urimo gukorwa na kaminuza ya Gulu mu majaruguru y'igihugu. Kugeza ubu umuti wa Covidex niwo wonyine uri ku isoko, indi iracyari mu igeragezwa. Abias Rwamwiru, umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti NDA, yatangarijwe Ijwi ry'Amerika impamvu Covidex yemerewe gukoreshwa mbere yuko inyura mu nzira zose zemewe. A herbal medicine can be used before clinical trials with caution. Umuti wo mu bimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere yuko ugeragezwa mu buryo bwemewe, ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura. Niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi. Wibuke ko ukorwa mu bimera abasogokuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye. Igituma twe nka NDA tubigiramo uruhari nuko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara. Ushobora gukoresha imiti ya gakondo iwawe mu rugo nk'uko bisanzwe, ariko iyo bigeze ku cyo gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari, aho biba bisaba ko tubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti. So that's what we want to determine. NDA ivuga ko Uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye COVID-19. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu OMS byo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri Afrika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa Uganda. Muganga Solome Okwale akorana n'uwo muryango hano muri Uganda. We know that 9 countries are looking into this: Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa. And in phase 2 ibakabikiye mu gice cya mbere, Uganda yageze mu gice cya kabiri cy'ubu bushakashatsi. OMS yisunze gufasha Uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura COVID-19. Ni igihugu kimaze gutera intambwe nziza mu gushyiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko. Kandi OMS ifatanyije n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura COVID-19. Mu bihe bishize Perezida Museveni yagiye anenga abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti, ariko bakazinga amaboko bagategereza abanyamahanga kubakorera ibyo bakeneye byose. Ati iyo ni imyumvire y'ubucakara. Muri Afurika niho ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta ahandi hose, kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti. Ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze basogokuru bugomba kongerwa agaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge. So to improve on them and preserve their use. Museveni wahagurukiye ibyo guteza imbere ubumenyi mu guhanga, yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti. Mu cyumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa NDA Abias Rwamwiru avuga ko 70% ry'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze. I think Uganda is taking a right path with all our scientists and researchers. Ati ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye, akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze.
ubu 70% y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze, bivuze ko ubu bushakashatsi ku miti itandukanye ari bwiza ku gihugu kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu ari bo bafashe ya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo cy'icyorezo cya virusi duhanganye na this current viral infection. Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura COVID-19 n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka. Ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 ubigeze mu cyumweru cya 4. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheza amashure kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu vyo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza. Uyo mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Holland, ukaba werekeye amakaminuza 3 akomeye mu gihugu afise ibisata vy'ubuganga, harimo kaminuza yegukira leta. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza. Umugambi witiriwe nishe ya 240 uri mu rukurikirane rw'ibintu byinshi leta yashizeho mu gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'izibindi bihugu kandi zigezweho. Mu gisata c'ubuganga uyu mugambi ushikiwe n'igihugu c'u Buholande wakozwe habanje kuba ivyigwa vyerekana neza uko umuganga w'umurundi yo kwiga kanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko. Muganga Joseph Nyandwi twari ikigo cy'igihugu c'ubuvuzi NSP akaba no bateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru zibugize zirimo kuba umuganga azoronswa ivyigwa bifatiye ku ngorane z'abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nabo babigizemo uruhara. Gusubiramwo ukungene twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ari kariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda vyiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka. Hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nkuko ivyigwa vy'ubuganga vyigishwa mu makaminuza menshi yo kwisi, atari no ngaha gusa mu Burundi, vyigishwa hakurikijwe approche pédagogique mu Congereza yitwa problem based learning. Umunyeshuri niwe ari hagati y'ivyigwa vyiwe, sumwigisha aba hagati y'ivyigwa. Hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zerekeye amagara y'abantu mu banyagihugu, twongera ko ikintu cyitwa mu Congereza COBS, community based education and service. Nukuvuga yuko ubu kwigisha umuganga kumwigishiriza gusa mu amphithéâtre na communauté itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azingorane zawo. Ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu cyitwa assurance qualité et bonne gouvernance. Tuwero twasizeho masterire ya assurance qualité mu faculté na bonne gouvernance. Iyindi nkingi yerekeye ibijanye na genre igitsina gore ni bake baba biga iby'ubwo buganga, abavyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplôme de spécialité. Iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi. Iyindi nkingi ijanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwigisha turavye n'ukungene azoronka akazi. Sije abana bakize umuvugizi w'ishirahamwe ryitaye neza abarwayi mu Burundi Semabu ahamagarira leta kwitwararika ko abaganga bazoheza muri no mugambi bakorera mu bitaro barimo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nk'uko bikunze kuba ku baganga b'abahinga. Umugambi we ni mwiza mugo niwe shaba nk'abandi tubura kandi tubabona ya semestre specialist babona ko ari induruga tubatore mu bitaro vya leta, usanga baboneka imyanya minini mu bitaro vyabo prive. Rero usanga abanyokuru bacu babaruguru badafise uburyo bashobora kwaronka kandi babagwaye babakeneye. Umba nawo bandi bo baforme ubumenyi babahawe n'igihugu babaforma kugira ngo baje ugwego baje gusahiriza abaganga bari bake maze bafata imyifato nk'iya abandi tubona kwitabere taduhimbara bace baja ku kivi bakore baca baje kugira amakabina yabo inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera. Usanga n'abafisa mikoro make nabo bica bibagora kubatora, ntibabe nk'abamedecin specialiste tubura ku bitaro vya leta, ugasanga bakiye nk'abantu 3 gusa 5 mugabo basanga iwabo na 35 barabakiye. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yemeza ko atankeka azoba impinduka mu bijanye n'ingene abagwayi bitabwaho, gusa yibutsa ko hasigaye iminsi itari mike kuko abanyeshure batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri. Imigambi bene iyi irafata umwanya kugira ngo bishikire abenegihugu bose, ariko murumva yuko icyo kibazo cyafashwe nka nkama kandi ko amayuniversite yacu na cyane cyane ibyo bisata bijejwe gutunganiriza abo benegihugu biri ku kivi. Murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera inyishu izo ngorane,
kuvuga muvuze ati bagiye kuronka agahengwe kuri ivyo kuba twihuse tuvuze ko ejo bazoba baronse agahengwe ariko murumva yuko abanyeshuri bahereye mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo ubu ntihenze bageze mu mwaka wa kabiri aho bazorangiriza ayo mashure twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane. Uyu mugambi werekeye amakaminuza 3 ari mu ya leta hamwe na kaminuza 2 z'abigenga. Uburundi kiracari mu bihugu bifise abaganga bake baba abahinga canke abaganga bavura indwara zose muri rusangi bazwi nk'abageneraliste mu Gifaransa. Mu kigo cawo ni c'itamagara y'abantu OMS kivuga ko abaganga bari hagati ya 2 na 3 badahagije ku bantu 1000 muri ico gihugu ho ico gitigiri c'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari musi y'umwe muri rusangi. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika uno munsi kwa Mungu turasozera indwi twari twahariye isabukuru y'imyaka 25 iheze igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ca radio yanyu gitanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru nkuko mwagiye muravyumva muri nondwi yose twarahaye akanya impande zitandukanye aho zagiye ziragaruka kuco zigona ku bikorwa vyacu vyo kuva mu 1996 mu gusozera inondwi twashimye kubisozerana n'amenyesha makuru bacu batacemerewe gukorana natwe mu Burundi kuvaho leta yugariye FM zacu. Mubo natumiye harimo Jean Bosco Ndarurinze yahoze adukorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi na cane izo mu buraruko hamwe na Diane Ndonse we yakorera ahanini ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Baragaruka ku ntambamyi bahuye nazo igihe bari bagikorera Ijwi rya Amerika nico ahanini ino radio yanyu yabunguye mu mwuga wabo. Jewe byarangiriye akamaro cyane gukorana n'Ijwi rya Amerika. Twakoranye ivuye mu radio ikorera ngaha mu Burundi, nkora mu Kirundi no mu Gifaransa, ariko ngiye mu Ijwi rya Amerika nkora mu Kirundi gusa. Ntibyashobotse binyorohera gose gushira ingufu ku rurimi rumwe gusa, kandi ari iradiyo nk'iyo hari ibintu nize cyane, haba mu buryo bwo kwandika amakuru neza, kwandika amakuru mu Kirundi ciza. Hari n'ikindi nahigiye cyane kijanye no gukora inkuru z'umwimerere, byarafashije cyane gutera imbere mu mwuga, kuwukora neza no mu kungura ubwenge ingene umuntu ashobora gukora amakuru neza. Kuko amaradiyo nk'ayo sico kimwe n'iradiyo ziba zisanzwe zikora ngaha mu gihugu, aho inkuru igarukira ngaha mu gihugu iwacu gusa. Hariho n'ikindi nashoboye kumenya Uburundi, narose akaryo ko kumenya Uburundi cane mu ntara zitandukanye, kumenya abarundi ingene babayeho. Urashobora kuba mu gihugu mugabo utazi n'abo mubana burya, mugabo narose akaryo ko kumenya abarundi ingene babayeho, kumenya ibibazo bitandukanye by'abarundi, kumenya icyo abarundi burya ko ibyo bashoboye no kumenya icyo bakeneye. Nararose umwanya wo kubabamo cyane rwose. Hama no gukorana n'Ijwi rya Amerika nyine hari byinshi nyine byanyunguye, haba mu bijyanye kuko murabona nk'abantu mukorana mutari ku masaha amwe. Akaba isaha izwi no mu Burundi, akaba ari mu gatondo hiyo i Washington, twe tugeze kuryama namwe mukaba mutanguye akazi. Donc gukorana n'abantu mutari ku masaha amwe n'ubundi burambe bw'akazi nariko ndunguka cyane. Bituma ukora no kuri gukora kuri pression, gukorera kuri gukora wihuta, biri mu byatumye ngira nabyo ari ubundi burambe bwo kazi nunguka cyane. Tunagushimiye no muri myaka twakoranye neza, by'umwihariko wewe ico kiganiro twaragikoranye cyane, warakerebuka izo nkuru z'umwihariko zidasa n'izindi waraduhaye nyinshi. Ahangira ngo abakunzi b'Ijwi rya Amerika ndabibutse muribuka nk'inkuru zitandukanye z'abakobwa bo ku misozi yo mw'Ijenda bavuga ati umusozi wararuze ntibarongogwa, imuramvya umuntu yakura amenyo. Ni inkuru wagenda ukumva ko wadushikiye mu ntara, ikibazo c'amatongo yo gushinguramwo ababo ibubanza. Ni inkuru vyumvikana ko wagiye aho
igihugu ukakimenya gusumbya. Tugushimire cyane rero kuri iyo ntererano yawe waterereye ijwi rya Amerika mu gutuma ishika ku misozi itandukanye. Jean Bosco Ndarurinze, ku bwawe nawe ijwi rya mu myaka 25 imaze harimo itari mike waterereye kugira ngo ishobore gushika aho igeze ubu. Ino sabukuru yivuga kwiki, ni sabukuru wakiriye gute, mwakoranye gute niyo radio mutagikorana mugabo tukizera ko umwanya mushobora kongera gusura gukorana? Ego Diane, je ubwa mbere nagira ngo mbanze nkeze radio y'ijwi rya Amerika, ndaheze n'abakozi bayo muri ku kivi uno munsi, na cyane cyane ko mwabandanije gukora naho bitagiye biroroha. Rero nkuko Diane yabivuze, nungukiye cyane kuri radio y'ijwi rya Amerika. Ni radio ninjiyemo mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015, nza kubandanya ntakorana nayo itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, hari mu mwaka wa 2019. Icyo gihe niho bashoboye leta yafashe yuko tutosubira kubandanya dukorana niyo radio. Ariko rero imyaka 4 yagiye guhera, yari yasa niyigira ihere, habuzemo nk'amezi 2 gusa. Yewe nungukiyemo byinshi kuko ubwa mbere ni radio twakoranye mu gihe kitari coroshe mu ntara ya Kirundo. Ibyari byoroshe haba mu Burundi bwose. Kirundo yari nzira ikiko iracamwe abantu bahunga, mu nyuma ibibazo biraba ibitari bike hagati y'u Burundi n'u Rwanda, tugashima ariko no musiko uko tuvyumva bisa n'ibiriko biratora inzira nziza. Ico gihe byari byoroshe. Je rero ico nahigiye ahanini novuga ko nahigiye ubumenyi budasanzwe mu kurondera amakuru, inkuru zitosoye, ariko haba mu bihe bidasanzwe no mu bihe bigoye. Ico narakibonye gose ko nagihawe n'ijwi rya Amerika. Ariko kandi ijwi rya Amerika naragigiyeho gukora inkuru ziha ijambo abantu bose, kubyo bwuko impande zose zishobora kumva ko zishimye ko zaronse ijambo, inkuru ikaba ari inkuru yuzuye. Ivyo ni bitari bike novuga ko naronse kwijwi rya Amerika. Kindi no shobora kuvuga naronse kwijwi rya Amerika nuko ijwi rya Amerika ari yo radio iya mbere mpuzamakungu yashoboye kwiyumvira kurungika abamenyesha amakuru hagati mu gihugu mu Burundi, bakabona yuko hariyo inkuru kandi zishobora kuba zogira akamaro ku rwego mpuzamakungu zivuye hagati mu banyagihugu bato hariya mu gihugu hagati mu Burundi. Ivyo rero biri mu bintu ntashobora kwibagira ku ijwi rya Amerika, kuko n'akantu novuga ko ari